stupa. Oh. Yeah, so I did the portrait of the owner, and was raised almost $60,000. Wow. Very good. Yeah. So, how do we connect with the owner to ask for his assistance in the fundraising events? I can help you. I can connect Yeah, you. thank you. Yes. Yeah, because during our Dhamma tour, we went to different states to see which places the suitable places to establish a meditation center. Yeah, and that's why we're going this afternoon to look at a few churches. Yeah, to see if the prices is okay. Right now we don't have any funding, but once we have a place, then we can start doing fundraising events. Yes. Yeah, but I think your portraits will be very helpful for him. Hopefully. But thank you for your offer. Yeah, thank you. It's a good deed I love to do. Master says. Yeah, I do. Yeah, almost the whole year. That's my main practice in painting. So those pictures all donated to the monastery, so they can do whatever they needed to do. So I'm glad I have the skill, be able to do this. Thank you. Yeah. Do you practice meditation? I practice Dharma. I would say in some kind of form of meditation, because I recite a lot. So we do sadhana. I do sadhana at home, so that's every day. So, but not a lot of sitting, not enough sitting. That I would say, I would like to do more sitting. And actually, I do have a question: so how I start? Yeah. How do I start if I want to do more sitting? Sitting meditation. Yeah. How does she start doing sitting meditation? Or may I add? Or how can I start do Vipassana? So I do know a little bit about shamatha, and then how do you know you can go into Vipassana? What kind of state your mind that time? Is it possible for me to recognize?
aim of meditation is to belong to stable and pure mind as our own. As a lay person, we used to think to be stable life, to belong to a stable life with stable job, stable place to stay, stable income. The aim of practicing meditation is different from the aim of living beings. If the mind is stable, the mind is powerful. If the mind is not stable, the mind is not powerful, not much powerful. If the mind is pure, without greed, anger, and delusion, there will be enlightenment or wisdom, which know about the truth. The truth is, there are two kinds of truth. Both are opposite. One is permanent, impermanent nature, and the other is permanent nature or nibbana. Or heaven. Heaven is just the what? Permanent nature is completeness. Emptiness, selflessness. That's why permanent nature is permanent. If there is something or someone, there will be impermanent. Only when there is not someone, not something, there will be permanent. Because of unstable mind, we are not free from desire. We want many things. We want to know, we want to see, we want to hear, we want to go. All these wants are desire. If the mind is not
stable, there will be endless desire. Even for the richest people in the world, like Elon Musk, he is not free from desire. Even from American President Donald Trump, he is not free from desire. He wants to do many things. Maybe as a president, he may have more desire, because in this way his mind is not stable. In this way his mind is not much powerful. He may have the power of a president, but not the power of the mind, not the power of the truth or Dhamma. Only when the mind becomes stable, there will be no desire. No desire for the owner of the mind. Because of unstable mind, there are endless desire for every living being. So the aim of meditation is stable and pure mind. To have stable and pure mind as our own belonging. To change our mind from unstable and impure mind to stable and pure mind. In the other hand, we can see from created mind to original mind. Now, the mind we are using as a living beings is created by ignorance and attachment. The original mind is only ever-changing, selfless, impermanent nature. Created mind has attachment on self or someone or something. The original mind with the power of mindfulness and detachment is free from desire, greed, anger, and delusion also. In order to be stable and pure mind, we need to detach living beings and non-living beings. Living beings, including ourselves,
and non-living beings, including our belongings, from the present mind. In this way, we need to be mindful on detachment. The process of detachment is to listen to the teaching of Buddha or to read Buddhist literature. The more we are busy with Dhamma or teaching of Buddha and Sangha, there will be less and less attachment concerned with the modern, concerned with past, present, and future society. All people were attached on the past society. Young people were attached on present society. Some people were attached on future society. That attachment is the cause of suffering. That's why we need to detach from every attachment. Not only by learning Dhamma, but also we should apply Dhamma in this meditation retreat or at home, at job.
Dhamma is working for everyone, including Buddha, Dhamma, and Sangha. Working means we can help, we can donate, give. We can explain like this. We can feed, we can allow to stay in our place. And then when we are doing like this, we must keep preset by no killing, no stealing, no sexual conduct, no telling lie, no using drugs and alcohol. And then we should practice meditation in sitting position and in standing, walking, and lying also. If we are practicing Vipassana meditation, we need to accept ourselves as ever-changing, selfless, impermanent nature. And then we need to detach from living beings and non-living beings. We need to detach from ourselves also, from ourselves and our belonging. Detachment is by staying in the monastery or meditation center, we can detach from home. If we cannot detach from home, we cannot stay in the monastery or meditation center. Some people have attachment on their home, that's why they cannot stay in other home. Only when we are thinking to stay
everywhere, to stay in other place where we can stay. And then only when we try to stay like this, we are detaching from our home. Before I started practicing meditation, I stay with my relatives or with my parents. In my mind of a lay person, only my parents, my relatives are my work. The others are not much concerned with me in my mind. I can think only about myself, my parents, and my relatives, my friends. For the rest, for the other living beings, I cannot think about them. I will think only with the people and living beings who are concerned with me. In this way, I am rejecting the others. I am rejecting infinite living beings and infinite universe. If I want to go somewhere, I will think about where to go. I will go where I know. I cannot go beyond. I cannot go where I don't know. This is because of attachment in the mind. Because of attachment with my parents and home of the parents, I could not stay away. I could not escape from the home and my parents. In this way, I was not free to do business. At that time, I was helping my mother with her business. I was not free to do business as much as I want because of relying on my parents. As a young man, I want to do many things, but if I stay together with my parents, I was not free. Therefore, I decided to leave the house and my parents. It takes many years. I have that desire from when I was 16 years old. Only when I was 23 years old, after 7 years later, I make up my mind to leave the home and my parents to stay alone by renting
a room to run my own business. So this is because of the attachment. We are really difficult to stay away from our family members and from the home. Because of problems with my parents and strong desire to rely on myself, I could successfully make up my mind. In the Western country, it is easy. From the childhood, trained to rely on themselves. In the Eastern country, not like that. We need to rely on someone most of the time. That's why attachment on someone is really strong. Attachment on the other someone is really strong in the Eastern country. Although I could detach from my parents, I attach on myself, on my job of business, buying and selling. Because of running my own business freely, I can buy apartment, car, in this way I can rely on myself. I can rely on my own business. In this way, strong attachment on myself and my business again. Only when I started practicing meditation, I can learn from Buddha, Dhamma and Sangha to detach from ourselves and our belonging. The way of detachment is practicing and staying in the meditation retreat like this for 5 days every month, for 10 days every 6 months. Even when I came back from the retreat, I will continue the practice at home, at job, by myself. I need to be as a meditator. I need to keep preset all the time. I need to be careful not to kill any living beings, not to take the belongings of the other, not to do sexual conduct, not to tell lie. Now I'm teaching, I'm explaining about myself. I'm careful not to be telling about the truth. This is because of practicing, because of keeping precept seriously. Before I practice meditation or keeping precept, I'm not much serious, concerned with my physical, verbal and mental action. I may kill the mosquito or ants. I may tell lying because of not keeping precept. I may drink alcohol.
I may take the belongings of the other if I really want. But because of practicing meditation, Dhamma control whatever I do. Dhamma is concerned with Buddha and Sangha. In this way, I can understand and use the power of Buddha, Dhamma, and Sangha because of following the guidance, following the middle way of Buddha. Because of practicing meditation, with detachment from myself, I can accept infinite living beings. My mind open to all living beings because of practicing meditation. And then in this way I can help many people. I will choose the most needy people. Many people in the society are in need of help. We cannot help everyone. That's why I need to choose the most needy people, the most difficult, and then I have been solving the problems of everyone. But everyone have problem. That's why I have to choose the most difficult problem. Only by practice I came to understand more and more. Besides, I can learn from Buddha, Dhamma, and Sangha. Learning means I can read teaching of Buddha, I can read biography of Buddha, so I can learn about the religious leader in this modern society, what is good. What is weakness. The more I learn like this, the more I can detach from my life of a normal person. Because of detaching from myself with the knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature, my mind became public, not private. So my life and my belonging change from private to public. In this way, I'm concerned with everyone. I'm free to go everywhere, to do whatever I should do. Because of purifying the mind, there's the wisdom. What should do, what should not do, what is right, what is wrong. That wisdom appear because of purifying the mind. Purifying the mind also knowing anger, watching the mind every present moment. If there is greed, we can know at once, and then we should try to know impermanent nature. Instead of knowing as something good or bad, we should know as nothingness, emptiness, selflessness, impermanent nature, changing the
changing the knowing from tradition to the knowing of Buddha and Sangha. Because of detaching from self, I came to understand everyone as no one, so also everyone as I. Before I practice meditation, I am alone. The other living beings are no I. Besides, everything is real. Everyone is real. For in the knowing of one living being, because of practicing meditation, nothing is real. No one is real. That's why the mind became stable, more and more stable. Nothing is important. In this way, whatever I do, I can do slow and steadily. No need to be urgent. Not to reject, we should do whatever we are able to do. But not to attach, we should not forget the permanent truth of ever-changing, selfless, impermanent nature. Whatever we do for ourselves is not much doing good deeds. Whatever we do for the others, including Buddha, Dhamma, and Sangha, it will be doing good deeds. It is doing good deeds. In this way, I can do good deeds by working for the others, for all, like this. In the beginning, I started working for Buddha, Dhamma, and Sangha by practicing meditation in one of the retreats like this. Because of practicing meditation in the retreat, I came to understand freely, limitlessly. In this way, my mind and my life became more and more limitless.
my understanding and my ability became more and more free. You also meet with me now, that's why you can understand about Buddha, Dhamma and Sangha. If you can use this understanding to do good deeds more and more, your life and your mind will also surely change. So as much as I'm doing for the others, I will be able to continue doing like this. If I stop doing for the others, I must do only for myself, and then I cannot save merits like this. If we are practicing meditation, we can understand what to do, what not to do. We can choose who should be the first, who should be the second, like that. We can choose the things to do also the same. Because of practicing meditation or purifying the mind, there is the wisdom. Wisdom appear. Which know what to do, when to do, how to do. How long to do. This is dana, or giving or donating, donation. Sila is keeping precept. Sila is safety. Because of practicing meditation, I don't accept killing, any killing. I don't accept stealing in the mind. In this way, I will not be killed. Because of not stealing, our belongings will not lose. For our past mistake or breaking precept, we must pay back for sure. But because of keeping precept or helping people, we will not be in trouble for sure. Present action of doing good deeds like this can also prevent from our past mistake or karma also. Present action of doing good deeds can give good consequence. Besides, it can prevent our past mistake. Not all, but some of the small mistakes are easy to prevent. So also, if we are doing bad deeds,
if we are breaking precept, we are sure to receive bad consequence. Besides, our bad deeds in the past will also give consequence. Power of bad deeds can give bad consequence, besides can welcome bad deeds of in the past also. Besides, it can prevent not to give good consequence. The power of bad deeds can prevent not to get good result also. That's why some people are really skillful in their job. They are intelligent, they are hardworking, but they are not success. But they don't get success in their life because of their past bad deeds, past and present bad deeds, because of not understanding like this also. So keeping precept is also needed for every present moment. Training or practicing or controlling the mind to be stable and pure is also for every present. Whether we are able to practice mindfulness and detachment or not, we must continue. Whether we want to practice or not, we must continue. Whether we are difficult to practice or not, we must continue. Giving up by stopping good deeds is real failure. If I don't give up, we will never fail. We can get success as long as we are able to do good deeds like this. If we dare to do good deeds, the ability of doing good deeds and detachment will be our own. Quality. In this way, there will be the end of doing good deeds and practicing meditation. If we don't have our own understanding and practice, we may lose, we may not understand like this, or we may not be able to do good deeds like this.
So meditation is also you are free to practice sitting meditation or standing, walking, lying. The aim of meditation is to be stable and pure mind as our belonging. If the mind became more and more stable and more pure or less and less greed, anger and delusion, we are on the right way. We just need to continue. Until we have stable and pure mind as our own. If we cannot detach from the method of meditation, we need to practice only this method or that method. The real meditation is beyond this and that, doing only with detaching mind. Doing with detachment on the method is not complete yet. We should try to be doing only with detaching from every attachment. Dạ, đây là câu hỏi của cô họa sĩ người Trung Hoa. Cô đến để cúng dường bằng cách là vẽ một tác phẩm về chân dung của Ngài, và sau đó thì Ngài và Dhamma hoàn toàn có thể sử dụng để có thể gây quỹ để mình thành lập trung tâm. Cô hỏi Ngài rằng là khi mà con muốn bắt đầu thực hành tọa thiền thì con nên bắt đầu như thế nào? Nếu như mà con muốn bắt đầu việc thực hành thiền tuệ Vipassana thì con nên bắt đầu như thế nào? Con cũng có chút ít hiểu về thiền tuệ Vipassana, nhưng mà con cũng không biết làm sao để có thể thực hành như con hiểu biết. Thì lúc đó tâm trí nó đang ở trạng thái như thế nào? Cô cũng đã có thực hành thiền định. Do đó trả lời là mục tiêu của việc hành thiền thì nó chính là thuộc về việc có một cái tâm ổn định và thuần khiết như chính tâm của mình, như chính nó là. Với cương vị của một người cư sĩ thì chúng ta thường suy nghĩ rằng chúng ta cần phải có một đời sống ổn định, chúng ta cần có những tài sản ổn định, chúng ta có một công việc ổn định, có một nơi ở ổn định và có thu nhập ổn định. Mục tiêu của việc thực hành thiền thì chính là nó khác biệt so với mục tiêu của cuộc sống. Cần có một cái tâm ổn định và thuần khiết
đây chính là sức mạnh của tâm. Nếu như tâm không có ổn định thì tâm không có sức mạnh. Và nếu như tâm được thuần khiết, có thể thoát khỏi tham sân si và ảo tưởng, thì như vậy đó chính là giác ngộ, đó chính là trí tuệ, và chính là sự hiểu biết về sự thật. Thực ra hai nghĩa này nó khá đối lập nhau giữa việc mục tiêu của việc thực hành thiền cũng như mục tiêu của đời sống. Chúng ta có hai cái hiểu, có hai sự thật. Một là sự thật vô thường, hai là sự thật thường hằng. Sự thật thường hằng thì chúng ta cũng có thể gọi là niết bàn, hoặc là có thể hao hiểu như là thiên đàng vậy. Nhưng mà thiên đàng thì nó chỉ là cái nghĩa trên mặt nghĩa thôi. Cái đúng nó phải là sự thật thường hằng. Đó chính là sự trọn vẹn, là tánh không, là vô ngã. Và nếu như có một ai đó, một cái gì đó, thì điều này sẽ được hiểu là vô thường. Và khi không còn ai cả, không có cái gì hết, thì đó chính là thường hằng. Bởi vì tâm không có ổn định, cho nên chúng ta không thể thoát khỏi những dục vọng. Chúng ta muốn rất nhiều thứ. Chúng ta muốn biết, muốn thấy, muốn nghe, muốn đi. Và những cái này, những ước muốn này thì được gọi là dục vọng, mong ước. Và nếu như cái tâm không được ổn định thì dục vọng nó là vô tận. Ngay cả đối với những người giàu có nhất trên thế giới này như Elon Musk, thì Elon Musk cũng không thể nào thoát khỏi những dục vọng. Ví dụ như là Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống cũng không thể nào thoát khỏi những ước vọng. Bởi vì Tổng thống có thể muốn làm rất nhiều thứ trên cương vị của một người Tổng thống. Cương vị của người Tổng thống thì có rất nhiều quyền lực và có thể làm được nhiều việc. Và như vậy thì Tổng thống cũng có rất là nhiều ước vọng. Như vậy thì tâm của Tổng thống cũng không được mạnh mẽ hoặc là ổn định. Như vậy với cương vị của một người Tổng thống thì cái sức mạnh của tâm cũng không được ổn định. Ông ấy không có sức mạnh của sự thật, không có sức mạnh của Pháp. Và chỉ khi tâm được ổn định, giống như ở đây, tâm được ổn định được hiểu là không còn bất cứ những dục vọng, ước muốn nào nữa. Không còn những dục vọng chính là chủ nhân thật sự của tâm. Bởi vì tâm không được ổn định, cho nên có vô tận những mong muốn và dục vọng cho tất cả chúng sanh. Và như vậy thì mục tiêu của hành thiền chính là để có một cái tâm được ổn định và thuần khiết. Và mục tiêu của việc thực hành thiền là để có thể có được một cái tâm ổn định thuần khiết như chính là tài sản của tâm vậy. Việc thay đổi tâm trí từ việc không ổn định, không thuần khiết sang một cái tâm ổn định và thuần khiết, đó là mục tiêu thực hành thiền. Và một cách khác chúng ta cũng có thể nói rằng sự thật tục đế và chân đế. Bây giờ thật ra thì hiện tại tất cả chúng sanh đều đang sử dụng tâm mình với sự thật của tục đế, được tạo tác do bởi vô minh và dính mắc. Như vậy thì chân đế, một cái tâm nguyên thủy, nó chỉ là mọi sự thay đổi vô ngã vô thường. Sự thật tâm tạo hay là tục đế thì nó thể hiện sự dính mắc vào bản ngã, dính mắc vào ai đó hoặc cái gì đó. Một cái tâm nguyên thủy chính là sức mạnh của chánh niệm và xả ly, chính là thoát khỏi hoàn toàn những dục vọng, thoát khỏi tham sân si, ảo tưởng. Và như vậy thì đó chính là một cái tâm thuần khiết và tâm ổn định. Và để như vậy thì chúng ta cần phải xả ly khỏi chúng sanh và phi chúng sanh. Chúng sanh ở đây cũng có nghĩa bao gồm là ngay cả bản ngã của chúng ta. Và phi chúng sanh ở đây cũng có bao hàm là những vật dụng cá nhân của chúng ta, những dính mắc trong giây phút hiện tại.
Theo cách này thì chúng ta cần chánh niệm và xả ly. Tiến trình của xả ly chúng ta cần có thể phát triển dựa trên việc lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Chúng ta cũng có thể đọc về Phật Pháp. Nếu như chúng ta càng bận rộn với việc học Pháp dựa trên lời dạy của Đức Phật, cũng như là phụng sự cho tăng đoàn, thì như vậy sẽ bớt đi những dính mắc liên quan đến quá khứ và cả tương lai. Hầu hết những người lớn tuổi thì họ thường dính mắc vào những thời đại cũ hoặc là xã hội cũ. Đối với những người trẻ thì người ta sẽ dính mắc vào xã hội hiện tại. Và một vài người cũng dính mắc vào xã hội tương lai. Và những sự dính mắc này chính là nhân của khổ đau. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải xả ly khỏi mỗi sự dính mắc. Không dừng lại ở việc học Pháp, chúng ta cũng nên áp dụng Phật Pháp vào sự thực hành thiền. Giống như chúng ta đang tham gia các khóa tu, hoặc là ngay khi chúng ta ở nhà trong công việc. Pháp là dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả Đức Phật, Pháp và Tăng. Công việc của Pháp có nghĩa là chúng ta có thể giúp đỡ mọi người, chúng ta có thể bố thí cúng dường, chúng ta có thể chia sẻ cho đi, và chúng ta cũng có thể giảng giải, chia sẻ kinh nghiệm giống như vậy. Và như vậy chúng ta cũng có thể cho phép những người khác đến nương tựa hoặc sử dụng trú xí của chúng ta như là nơi ở của họ. Và rồi thì chúng ta có thể tiếp tục những cái công việc thiện pháp như vậy. Bên cạnh đó chúng ta cần phải giữ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tài hạnh, không nói dối, không sử dụng các chất cấm và rượu bia. Và như thế thì chúng ta phải thực hành thiền tại bất cứ trong các oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân. Và nếu như chúng ta đang thực hành thiền minh sát là thiền tuệ, thì chúng ta cần phải chấp nhận chúng ta là mọi sự thay đổi vô ngã vô thường. Chúng ta phải xả ly khỏi chúng sanh và phi chúng sanh ở trong tâm. Chúng ta phải xả ly khỏi chính chúng ta nữa. Chính chúng ta và tài sản của chúng ta cũng cần phải xả ly. Bằng cách đến ở tại các trung tâm thiền, các tự viện cũng là cách để chúng ta xả ly khỏi nhà cửa. Nếu chúng ta không thể xả ly khỏi nhà thì chúng ta không thể đến sống ở tu viện hoặc trung tâm thiền. Một vài người họ có dính mắc vào nhà cửa. Đó là lý do tại sao họ không thể rời khỏi ngôi nhà của mình. Chỉ khi chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta có thể ở bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào cũng có thể là nhà, là nơi chúng ta ở, chỉ khi đó chúng ta phải cố gắng thực hành để được như vậy, để có thể xả ly khỏi nhà, trú xứ. Trước khi thầy bắt đầu thực hành thiền thì thầy cũng đã ở cùng với thân quyến, với cha mẹ, với những người họ hàng của mình, với những người em. Và như vậy thì với cái tâm của một người cư sĩ tại gia, trong tâm của thầy chỉ có quanh quẩn ba mẹ, thân bằng quyến thuộc, và đó chính là tất cả thế giới của thầy, cùng với những người bạn của thầy nữa. Đây là tất cả những gì thuộc về thế giới của thầy. Như vậy thì tất cả những người khác không có liên quan thì sẽ không có thuộc về, nằm trong tâm của thầy. Và như vậy thì thầy chỉ có nghĩ đến bản thân của thầy, ba mẹ, những người thân và bạn bè thôi. Còn những người còn lại thì thầy không quan tâm đến họ. Thầy không có nghĩ về họ, và thầy cũng không nghĩ về những chúng sinh đang xung quanh bên thầy. Và theo cách này thì thầy đã gián tiếp chối bỏ tất cả những người khác. Thầy đã chối bỏ tất cả những vô hạn những chúng sanh và phi chúng sanh trên cả vũ trụ bao la. Và thầy cũng sẽ thường nghĩ là nơi nào để đi. Bởi vì sự dính mắc cho nên thầy không có muốn đi đâu cả. Thầy không có nghĩ về những nơi thầy cần phải đi. Bởi vì có sự dính mắc vào ba mẹ, vào nhà cửa, cho nên thầy cũng không muốn rời khỏi họ. Thầy không muốn thoát khỏi gia đình của mình, cũng như những người thân bằng quyến thuộc và ngôi nhà của mình. Và như vậy thì thầy cũng không có được tự do
thầy cũng không có được tự do trong việc làm kinh doanh của mình nữa. Vào thời điểm ở cùng với ba mẹ thì thầy cũng đang giúp đỡ mẹ trong công việc kinh doanh của bà. Nhưng mà thầy cũng không có được tự do trong việc làm kinh doanh nhiều như thầy mong muốn. Bởi vì thầy hoàn toàn phụ thuộc vào ba mẹ. Là một người trẻ thì thầy muốn làm rất nhiều thứ, nhưng bởi vì thầy đang ở cùng với cha mẹ cho nên thầy không được tự do. Và chính vì thế cho nên thầy đã quyết định rời bỏ ngôi nhà của mình và ba mẹ. Và điều này cũng đã mất khoảng vài năm. Thầy có ao ước lúc thầy 16 tuổi thì thầy có ao ước là mình sẽ rời khỏi ngôi nhà của mình. Và vài năm sau đó, khi thầy 23 tuổi thì thầy mới có thể quyết định rời bỏ ngôi nhà cùng với ba mẹ và để sống độc thân, tự thầy thuê nhà và bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Và bởi vì có sự dính mắc cho nên tất cả các con đều rất khó khăn trong việc sống xa ba mẹ cũng như là ngôi nhà của chính mình. Bởi vì sự trói buộc rất mạnh mẽ giữa ba mẹ và con cái, giữa những ước muốn được sống dựa trên tự ngã của mình. Cho nên những người sống ở các quốc gia phương Đông thì họ rất là khó khăn trong việc có thể sống rời xa những người họ yêu quý như ba mẹ và nhà cửa. Nhưng mà ở xã hội phương Tây thì nó rất là dễ, bởi vì từ nhỏ thì các trẻ em đã được hướng dẫn để có thể sống nương tựa vào chính mình. Nhưng ở các quốc gia phương Đông thì không phải như vậy. Tại vì ở các quốc gia phương Đông thì họ được dạy rằng họ cần phải sống cùng với nhau. Đó là lý do tại sao mà sự dính mắc sinh khởi ngày càng mạnh mẽ hơn trong tâm của những người sống ở các quốc gia phương Tây. Mặc dù thầy có thể xả ly khỏi chính ba mẹ của mình, nhưng mà thầy lại dính mắc vào bản thân của mình, dính mắc vào công việc của một người thương nhân, trong việc mua và bán các vật dụng. Bởi vì thầy đã có thể tự quán xuyến công việc kinh doanh của mình một cách tự do, cho nên là thầy đã có thể mua được một căn hộ, một chiếc xe cho riêng mình. Và như vậy thì thầy lại nương tựa vào chính bản thân mình, vào chính công việc kinh doanh của mình. Và điều này cũng làm cho sự dính mắc trở nên mạnh mẽ hơn, dính mắc vào sự nương tựa vào chính bản thân mình và công việc kinh doanh. Và chỉ khi thầy bắt đầu thực hành thiền, khi thầy học về Phật Pháp, thầy đã có thể nương tựa hoàn toàn vào Đức Phật và Tăng đoàn. Và cách thức để thầy có thể xả ly khỏi chính bản thân mình bằng cách là thầy tham gia những khóa tu 5 ngày, 10 ngày, khóa tu 5 ngày thì có thể tham gia 1 tháng 1 lần, khóa tu 10 ngày thì cứ 6 tháng tham gia 1 lần, và liên tục như vậy. Và mỗi khi mà thầy từ khóa tu trở về nhà thì thầy vẫn tiếp tục sự thực hành bằng chính bản thân mình, thực hành ở ngay trong công việc của mình. Và như vậy thì thầy sống với phương hướng của một người thiền sinh. Thầy cũng quyết định giữ giới trọn thời gian. Thầy rất là cẩn trọng trong các hoạt động của mình, trong các oai nghi của mình, để không giết hại những chúng sanh, không có lấy trộm những tài sản của những người khác, không có nói dối. Và thầy cũng có khả năng để có thể hướng dẫn và giải thích như vậy bằng chính năng lực của mình. Trước khi thực hành thiền thì thầy không có giữ giới, thầy không có quá tập trung vào việc quan sát những hoạt động trên thân khẩu ý của mình. Và thầy cũng đã vô tình hoặc cố ý giết hại những con muỗi, con kiến, vân vân. Và thầy cũng đã từng nói dối. Thầy cũng đã từng nói những gì thầy muốn để có lợi cho thầy. Nhưng bởi vì sự thực hành thiền và hiểu Pháp đã kiểm soát tất cả những gì trên thân khẩu ý của thầy. Bên cạnh đó thì thầy cũng sử dụng được sức mạnh của Phật Pháp Tăng
Và như vậy thì tất cả những gì thầy làm là theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Nhờ có sự thực hành với sự chánh niệm ở trong tâm, cho nên thầy đã có thể chấp nhận vô tận những chúng sinh và phi chúng sanh. Tâm của thầy trở nên mở rộng hơn với tất cả mọi chúng sanh, và bởi vì năng lực của sự thực hành thiền. Và do đó thì thầy đã có thể giúp đỡ được rất là nhiều người. Thầy lựa chọn giúp đỡ những người cùng khổ, những người cần sự giúp đỡ trong xã hội. Bởi vì những người này họ không thể nào tự giúp đỡ cho chính họ. Nhưng mà để giúp đỡ cho những người trong xã hội thì thầy không thể giúp hết tất cả. Thầy chỉ lựa chọn những người nào cần nhất để giúp đỡ mà thôi. Thật ra thì lựa chọn người cần nhất để có thể giúp đỡ nó cũng là một việc khó khăn. Nhưng mà theo cách này thì thầy cũng đã giải quyết nhiều vấn đề cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều có vấn đề riêng của họ. Và như vậy thì thầy chỉ chọn những trường hợp nào mà gặp khó khăn nhất để có thể giúp đỡ mà thôi. Bên cạnh đó thì thầy cũng nỗ lực học về Phật Pháp, học về Đức Phật, về giáo lý và về tăng đoàn. Và cái việc học ở đây thì có nghĩa là có thể đọc về cuộc đời của Đức Phật, có thể học về các tôn giáo khác hoặc là các người lãnh đạo của tôn giáo ở trong xã hội hiện đại này, học về những điểm mạnh, điểm yếu của họ. Và khi mà thầy càng học như vậy thì thầy càng có thể xả ly khỏi chính bản thân thầy trong đời sống của một người cư sĩ. Và bởi vì năng lực của sự xả ly khỏi chính bản thân mình và cái hiểu về mọi vật chính là mọi sự thay đổi vô ngã vô thường mà thôi, cho nên tâm của thầy đã trở thành hòa vào tâm của đại chúng. Nó không còn là một tâm cá nhân nào nữa. Và như vậy thì cuộc đời và những tài sản của thầy cũng đã có thể sử dụng được cho công chúng. Và như vậy thì thầy cũng đã có thể liên quan đến mọi người. Thầy hoàn toàn tự do cho việc đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì với một cái tâm thuần khiết. Và đây chính là trí tuệ đang dẫn dắt làm những điều đúng và làm những điều thiện. Sự hiểu biết dựa trên tham sân si cần phải được quan sát mỗi giây phút hiện tại. Mỗi khi có tham sinh khởi thì chúng ta cần phải hiểu cái tâm ở thời điểm lúc đó. Và chúng ta cần phải hiểu rằng đây cũng chính là bản chất vô thường. Thay vì chúng ta chấp chặt đây là một điều gì đó tốt hoặc xấu. Và chúng ta cần phải hiểu thêm về không có điều gì cả, về vô ngã, về bản chất vô thường. Sự thay đổi trong góc nhìn, trong chánh kiến, từ sự hiểu biết đúng đắn so với lại cái hiểu của truyền thống. Sự thay đổi trong góc nhìn của góc nhìn tự ngã sang góc nhìn của Đức Phật, Đức Tăng là cần thiết. Bởi vì có sự xả ly khỏi chính bản thân mình, cho nên thầy đã có thể hiểu hơn về mọi người và không có ai cả. Và cũng vì thế thì thầy có thể đại diện cho tất cả mọi người. Trước khi thực hành thiền thì thầy chỉ sống một mình, và những chúng sanh khác thì không liên quan tới thầy. Nhưng bên cạnh đó với sự thực hành thiền thì thầy hiểu rằng mọi thứ cũng là thật tại, mọi người cũng đều là thật. Thầy có thể là tất cả mọi thứ, có thể là tất cả mọi người. Thì thầy cũng đã chuyển đổi từ cái hiểu ở một chúng sanh hữu tình mà thôi để trở thành trí tuệ của việc không là gì cả, không là ai cả, không có ai ở đây và cũng không có điều gì cả. Và tâm của thầy trở nên ổn định hơn, ngày càng trở nên ổn định hơn, bởi vì không có gì là quan trọng nữa nhờ năng lực của sự thực hành thiền. Và theo cách thức này thì thầy có thể làm bất cứ điều gì. Thầy có thể làm mọi thứ một cách rất là chậm rãi và từ tốn. Thầy không cần phải thầy không cần phải vội vã hay hối hả. Thầy không có từ chối bất cứ điều gì. Thầy chỉ làm những điều cần phải làm với một cái tâm ổn định. Thầy không có dính mắc vào bất cứ chuyện gì. Và mỗi lần mọi sự đến với thầy thì thầy không có quên bản chất thật sự của nó, chính là sự thay đổi vô ngã vô thường mà thôi.
Đối với hạng cư sĩ tại gia thì khi các con làm bất cứ điều gì, các con luôn dựa trên năng lực của chính bản thân mình. Các con không nghĩ nhiều đến việc làm các thiện pháp. Giờ đây các con nên suy nghĩ đến việc làm tất cả mọi thứ, bao gồm có cả Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, thì đây mới chính là việc làm thiện pháp. Và đây cũng chính là cách mà Thầy đã làm thiện pháp, dựa trên năng lực làm cùng với những người khác, làm cho tất cả. Ở thời điểm ban đầu, khi mà Thầy bắt đầu làm việc cho Phật Pháp Tăng, là làm việc cho trung tâm thiền, thì Thầy cũng hiểu như vậy. Và càng ngày thì cái hiểu của Thầy trở nên một cách vô hạn hơn, một cách tự do hơn. Bởi vì Thầy đã có thể sử dụng cả cuộc đời và tâm trí của mình để có thể làm thật là nhiều và vô hạn những thiện pháp. Và như vậy thì chánh kiến, sự hiểu biết và năng lực của Thầy ngày càng được mạnh mẽ, phát triển mạnh mẽ và tự do hơn. Thầy nói về cô họa sĩ. Giờ đây thì con có cơ hội được gặp gỡ với Thầy. Đó là lý do tại sao con có thể hiểu được về Phật Pháp Tăng. Và nếu như con có thể sử dụng được chánh kiến trong việc làm thiện pháp ngày càng nhiều hơn nữa, thì cuộc đời và tâm trí của con cũng chắc chắn sẽ thay đổi. Và như vậy thì đây cũng là cách mà Thầy làm thiện pháp cho những người khác. Và Thầy cũng đang tiếp tục làm các công việc như thế. Nếu như mà Thầy dừng lại làm việc cho mọi người, làm việc cho những người khác, mà chỉ làm cho bản thân mình thôi, thì Thầy sẽ không có tích lũy được những phước báu giống như vậy. Bởi vì hiện nay chúng ta đang tham gia thực hành thiền. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái hiểu điều gì cần phải làm, điều gì không cần phải làm. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể lựa chọn làm cho cái gì hoặc làm cho ai đó. Cái gì thứ tự trước, cái gì thứ tự sau, chúng ta có thể có chánh kiến để hiểu điều đó. Điều chúng ta cần phải làm là chúng ta hãy chọn những việc chúng ta cần làm. Ví dụ như thực hành thiền chẳng hạn, ví dụ như việc thanh lọc tâm để có thể có trí tuệ thật sự. Trí tuệ chỉ sinh khởi khi chúng ta có cái hiểu như vậy. Trí tuệ sẽ hướng dẫn cho chúng ta điều gì cần phải làm, khi nào cần phải làm và làm như thế nào, làm trong bao lâu. Ví dụ như là Dana, cúng dường, bố thí, cho đi. Ví dụ như Sila là giữ giới. Giữ giới sẽ tạo nên sự an toàn cho chúng ta. Và bởi vì có sự thực hành thiền, cho nên Thầy đã không chấp nhận bất cứ hành động liên quan đến sát sanh, trộm cắp ở trong tâm. Và như vậy thì Thầy cũng sẽ không bị giết, không bị sát hại do cái quả phước báu của việc giữ giới. Bởi vì do không lấy trộm đồ đạc của những người khác, cho nên đồ đạc của Thầy cũng sẽ không bị đánh cắp. Bởi vì những lỗi lầm mà chúng ta tạo ra trong quá khứ bằng việc phá giới, cho nên bây giờ đây chúng ta mới gặp quả của việc phá giới. Đây là chắc chắn là như vậy. Bởi vì nhờ có giữ giới và giúp đỡ mọi người, cho nên chúng ta sẽ không gặp khó khăn. Đây là điều chắc chắn. Việc giữ giới có thể hiểu được là cách để chúng ta bảo vệ cho chúng ta, để chúng ta có thể thoát khỏi những lỗi lầm trong quá khứ hoặc là nghiệp quả có thể sanh khởi. Hành động hiện tại của việc làm thiện pháp có thể là nhân tốt và cũng là quả tốt để cho chúng ta thoát khỏi những quả bất thiện mà chúng ta gieo trong quá khứ. Hoặc ít ra thì nó cũng có thể giúp cho chúng ta đương đầu được những lỗi nhỏ mà chúng ta đã từng tạo ra. Ví như chúng ta làm việc bất thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại quả bất thiện. Và bởi vì những quả bất thiện trong quá khứ nó có thể sinh trổ ngay trong kiếp hiện tại này và cái giờ năng lực của nó. Cho nên là nhưng mà giờ có việc hành thiện, cho nên chúng ta cũng có thể được bảo hộ do quả bất thiện trong quá khứ sinh khởi. Và dù cho nếu như mà quả bất thiện sinh khởi trong hiện tại này mà chúng ta không có cái phước báu của quả hành thiện hiện tại để bảo vệ, thì chúng ta cũng phải tiếp tục việc làm thiện pháp để gia tăng năng lực làm thiện pháp của chính bản thân mình.
Đó là lý do tại sao có rất là nhiều người, mặc dù họ rất là thành thục, rất là giỏi trong công việc của họ, họ rất là siêng năng chăm chỉ trong khi làm việc, nhưng mà họ không có thành công trong cuộc đời, là bởi vì do nghiệp quả quá khứ của họ đã gieo những nhân bất thiện, và trong hiện tại này họ phải gặt lấy quả bất thiện, cho nên là họ không có thành tựu trong kiếp sống này, mặc dù họ rất cố gắng. Và cần phải hiểu và vận dụng được như vậy. Cho nên cái việc giữ giới là rất là cần thiết trong mỗi giây phút trong hiện tại này. Bên cạnh đó, việc huấn luyện và thực hành thiền hoặc kiểm soát tâm trí, nó cũng giúp cho tâm của mình trở nên an ổn và thuần khiết hơn. Và chúng ta cần phải làm như vậy ở mỗi giây phút hiện tại. Chúng ta phải có khả năng thực hành thiền, và chúng ta cần phải tiếp tục việc thực hành thiền, dẫu cho có khó khăn trong quá trình thực hành, chúng ta cũng phải tiếp tục. Chúng ta không được từ bỏ, không được dừng lại các việc hành động thiện pháp. Bởi vì khi chúng ta từ bỏ và dừng lại, chính là chúng ta đã thua, chúng ta thua thật sự. Bởi vì nếu như mà thầy từ bỏ việc làm thiện pháp, thì tất cả chúng ta đều đã thua, thì chúng ta đều đã bị fail, cũng thua hả chị? Chúng ta đều đã bỏ cuộc. Và giờ đây, bởi năng lực của việc tiếp tục làm thiện pháp, cho nên chúng ta luôn nhận được những thành tựu. Ngay khi chúng ta làm các thiện pháp liên tục nối tiếp nhau, bởi vì chúng ta dám làm thiện pháp cùng nhau, chúng ta dám sử dụng năng lực của mình, cũng như là khả năng của mình cho việc làm thiện pháp, thì như vậy thì cái năng lực này nó chính là của chúng ta, và cái phẩm hạnh này thì chính là của tất cả chúng ta. Và như vậy thì đến cuối cùng thì nó sẽ có điểm kết thúc cho việc làm thiện pháp, và cũng là điểm kết cho việc thực hành thiền. Nếu như các con không có sự hiểu biết đúng đắn và sự thực hành đúng, thì các con sẽ mất cơ hội, sẽ không có cơ hội để hiểu đúng đắn, cũng như là không có nhiều khả năng để làm thiện pháp giống như vậy. Và so với việc thiền tập cũng vậy, con hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn các oai nghi trong việc thực hành thiền. Có thể thực hành trong tư thế tọa thiền, có thể là đứng hoặc là đi, hoặc là tư thế nằm. Vì mục đích của việc thực hành thiền là để tạo ra một cái tâm ổn định và an tịnh. Và đó chính là tài sản thật sự của tâm. Nếu như tâm trở nên ổn định và an tịnh, thì nó sẽ bớt đi tham sân và những ảo tưởng. Và như vậy thì chúng ta đang trên con đường đúng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục sự thực hành như vậy để có một cái tâm ổn định và an tịnh như chính nó là. Nếu như các con không thể nào xả ly khỏi phương pháp thực hành thiền, thì các con sẽ cần chỉ thực hành mà thôi, một phương pháp. Sự thực hành thật sự nó vượt ra khỏi sự hiểu biết là trong việc lựa chọn phương pháp này hay phương pháp kia. Nó chỉ là việc thực hành mà thôi với tâm xả ly. Chỉ làm mà thôi với sự dính mắc vào phương pháp này hoặc phương pháp kia thì nó chưa trọn vẹn. Các con cần phải xả ly khỏi các phương pháp trong việc thực hành thiền, để chỉ là thực hành thiền mà thôi, chỉ làm mà thôi với tâm xả ly cho tất cả những sự dính mắc. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đi ăn trưa. We will go have lunch now because we have a late lunch. So let's meet back at 2 o'clock in the main Dhamma hall inside so we can close the course. Vì chúng ta ăn trưa trễ cho nên là quý vị chúng ta sẽ gặp nhau ở thuyền đường chánh vào lúc 2 giờ. Và có một việc mà con xin nhờ đại chúng hỗ trợ là ngài thiền sư cần phải đi xuống Miami chiều nay để mà đi xem một chiếc xe. Thì ở trong đại chúng có ai có một cái chiếc xe nhỏ có thể cho ngài mượn, một xe 4 chỗ đó, thì có 3 vị đi xuống dưới để mà mua một chiếc xe. Thì tối nay sẽ về. Quý vị có thể đến chùa Quan Âm để lấy tối nay hoặc ngày mai, hoặc chúng con sẽ đưa xe trả lại cho quý vị vào tối nay hoặc là sáng mai.
So we are asking for your assistance. The Sangha needs a small car to go down to Miami. So if you have a car that you can loan to us, we will return the car to you by tonight or tomorrow morning at a temple in Tampa, or we can drop it off at the location that you wish us to drop it off. So if you have a small car that you can lend to us, please let me know. Thank you. So let's have lunch now. Thank you.